Hello everyone, I am Sushma. I welcome you all to my YouTube channel. Today we'll study a poem by one of the most important and famous Indian poets, A.K. Ramanujan. The title of the poem is A River. Let us see the learning objectives of the class. First we'll begin with the introduction of the poem. Then we'll see the life and works of A.K. Ramanujan. Afterwards, we'll analyze the summary of the poem. Finally, we'll end with the conclusion. Let us get started. A River was published in The Striders. It is Ramanujan's first poetry collection. The name of the river is Vaigai. Madurai is situated on the banks of Vaigai. Madurai is here ancient cultural city. Now why? Because it represents culture of India, culture of Tamil Nadu. Like how Mysore is called as cultural city of Karnataka, in the same way Madurai is the cultural city of Tamil Nadu. So here the poet is presenting modern picture of Madurai. He is not interested in the older times. He is interested in the modern picture of Madurai. Now like how people and poets, they have become indifferent. Indifferent here it means uncaring. They don't care. About what? About destruction, about loss of life, about loss of property during floods. And also he is recording two different sides of the river. Like how the river looked during summer and how it looks during rainy season, especially during floods. So I hope this is clear. A river ಅನ್ನೋದು The Striders ಅಂತ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಿವರಿನ ಹೆಸರು ವೈಗೈ. ಮದುರೈ ಸಿಟಿ ವೈಗೈ ಪಕ್ಕನೇ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. A.K. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಮದುರೈ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ಥರ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನದಿ ವೈಗೈ ನದಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಿ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan was born on 1929 in Mysore, Karnataka. He was a very talented person. He was a polyglot. He knew 5 languages. He knew English, Kannada, Tamil, Telugu and Sanskrit. He is one of the most famous Indian writers of English. He finished his school and college in Mysore. He was a multi-talented person. He was a poet, a translator. Translator is ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು, linguist, ಭಾಷಾ ತಜ್ಞ, anthropologist, modernist and a folklorist. Folklorist ಅಂದರೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. He got settled in America and he has worked in several universities of India and America. ಅವರು PhD ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಹೀಸ್ ಅ ವರ್ಸಟೈಲ್ ರೈಟರ್. ಇವರು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸೆ ಹೆಸರು 300 ರಾಮಾಯಣಾಸ್, 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1991ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ. ರಾಮಾಯಣದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಸ್ಸೆ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು.
ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ದೇ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ A.K. Ramanujan was a poet, he was a translator, a linguist and a folklorist. His famous poetry collections are the Striders. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಎ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಟ್. He was awarded Padma Shri Award in 1976 because of his contribution to Indian literature. ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. He was given ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ 1999. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. His well-known works of translation are ancient Tamil and kannada poetry. In fact, all Basavanna's Vachanas, A.K. Ramanujan has translated them from Kannada to English. Like that, many poems he has translated. And then, U.R. Anantamurthy Samskara. This is one of his famous translations. Okay, now the text of the poem. I am going to read out the poem. In Madurai, city of temples and poets, who sang of cities and temples, every summer a river dries to a trickle. In the sand, bearing the sand drips, straw and women's hair clogging to the water gates, at the rusty bars, under the bridge with patches of repair all over them, the wet stones glistening like sleeping crocodiles, the dry ones shaven water buffaloes lounging in the sun. The poets only sang of the floods. He was there for a day, when they had the floods. People everywhere talked of the inches rising, of the precise number of cobbled steps, run over by the water, rising on the bathing places, on the way it carried off 3 village houses, 1 pregnant woman, and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant woman, drowned with perhaps twins in her, kicking at blank walls even before birth. He said, "The river has water enough to be poetic about only once a year, and then it carries away in the first half hour 3 village houses, a couple of cows, Gopi and Brinda, and 1 pregnant woman expecting identical twins, with no moles on their bodies, with different colored diapers to tell them apart." So this is the text of the poem. Now we can see how uneven it is. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಈವನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. Madurai is one of the largest cities in Tamil Nadu. Tamil Nadu, the 3rd largest city is Madurai. As I've already told you, it is situated on the banks of the river Vaigai. This Madurai, you can see here in the picture, this Madurai is famous for temples and poets. So hope this is clear. Madurai is one of the largest cities in Tamil Nadu. It is situated on the banks of Vaigai. It is famous for temples and poets. Okay, now let us see. Madurai, there are many temples in Madurai. The famous temple is Meenakshi temple. Madurai Meenakshi, Kanchi Kamakshi. So Madurai is famous for Meenakshi temple. And it's also closely associated with Sangam Poets. Sangam means gathering, meeting. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಕವಿಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಂಗಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. Around in this group there were around 400 and odd poets, up to 500 poets.
there were even 27 women poets. Okay, Sangam means gathering. Ancient Tamil literature and is the earliest known literature of South India. Whatever literature they have written, it is ancient Tamil literature. The poets here came from different backgrounds. Some poets were merchants. Some poets were farmers. ರೈತರು ಆಗಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 27 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಕವಿತ್ರಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಮದುರೈ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ poets, and it is a cultural capital of Tamil Nadu. Okay, the poets, what did they do here? They sang of temples and cities. Yeah, this is very important. They sang, ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮದುರೈ ಈಸ್ very famous for temples and poets. Poets are Sangama poets. Sangama means gathering. Here what the poets did, they sang, they praised temple and cities. Now here the poet describes how the river looked during summer season. In summer, ಆ ನದಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ನೀರಿಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನದಿ ಒಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಒನ್ ಕುಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಬೆಡ್. ದೇ ಕುಡ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮರಳು. ಹಿಯರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ ರಿಬ್ಸ್. ರಿಬ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೋನ್ಸ್. ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ನದಿದು, ಮರಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ದೇರ್ ವರ್ ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಸಿ ಆನ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ so that to release excess water, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಿಡೋಕೆ ಗೇಟ್ಸ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಹೇರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಗೇಟ್, ದೇರ್ ವರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾ. Now how was the gate? Gate was rusty and the bridges had patches. That shows that it was not properly maintained. See, just imagine the cultural city famous for Sangama poets. It's very famous. So now the place is not well maintained. Okay, here what he's doing is he's comparing wet stones to sleepy crocodiles. Wet stones to sleepy crocodiles. So first only sand is seen. ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಕಲ್ಲುಗಳು. Wet stones are compared to sleepy crocodiles. And dry stones are compared to water buffaloes. Now why sleepy crocodiles? Okay, now let me just add some information. Crocodiles sleep throughout the day and occasionally at night. ಈ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಮಲಗ್ತವೆ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಚೂರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. But their sleep is not a deep sleep like how we humans sleep. In sleep we get dreams. ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಆದರೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಾಮಾನುಜನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಬಫಲೋಸ್. ದ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್. ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಕವಿಗಳು. The poet was in Madurai for a day. One day what the poet did, he went to Madurai during the time of floods. Nodi, floods. During the time of floods, he went to Madurai. And there the people are talking about the floods. He writes about the reaction. Everywhere, wherever you go in Madurai, people are just talking about floods and water. They're talking that the water is rising. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೇದಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಇನ್, ವಿ ಬೇದ್ ಇನ್ ರಿವರ್. ಸೊ ಆನ್ ಬೇದಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ there is water. The water has increased so much that soon there is floods
ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ವಿಲೇಜ್ ಹೌಸಸ್. 3 ಮನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅ ಬೇಬಿ. 1 ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್, ಒಂದು ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 cows, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಗೋಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೃಂದ. Okay, next, let us see what happens next. The new poets followed the old poets. ಹೊಸ ಕವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕವಿಗಳೇನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. They did not write about the death and suffering of the pregnant woman, he says. ಡೆತ್ತು, ಸಾವು ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕವಿಗಳು. ಜನನೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ದೇ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ there was much water, it carried away so many houses, so many cows died, but no one is bothered. ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ನೋ ವೈ ಟು ಬಾದರ್, ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ನಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ದರ್ ರೋಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪೋಯಟ್. Nobody is writing about death and suffering. And he guesses, ಕವಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, that the woman might be pregnant with twins. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆ ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆನ ಒದಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಸ್. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವುಮನ್ ಈಸ್ 6 or 7 months ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ವಾಟರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿದೆ ಬಿಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಪೋಯಟ್ರಿ. ಸಾಕು, ಅವ್ರ ಕವಿತೆಗಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡೈ, ಇಫ್ ದ ಕೌಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡೈ, ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ವೆರಿ ಐರಾನಿಕಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್, ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. In the half an hour, 3 village houses, 2 cows, a pregnant woman carrying identical twins are killed. See, same thing he is repeating 3 times. 3 ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದ ಲಾಸ್. ಆ ಲಾಸ್, ಆ ಸತ್ತು, ಸಾವು, ನೋವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು 3 ಸಾರಿ ಇದೇ ಇಮೇಜನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. He imagines that by seeing different colored diapers, one can differentiate them as they have no moles. ಆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, ದೆನ್ ನೋಬಡಿ ಕುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಮೋಲ್ಸ್. ಮಚ್ಚೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಡೈಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಅವಳು ಪಾಪ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಡೈಸ್, ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಯಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ us see what is the conclusion. The poet described a river during flood sign summer that we have seen. In summer, what is visible? Sand is visible. There is no much water. And on the water gates, what you are seeing? You are seeing women's hair and grass. ಆಲ್ ದ ಹಿಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅನ್ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಮೇಜ್. ಅನ್ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ತುಂಬಿರೋ ನದಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಮದುರೈ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮದುರೈ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನೆಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಇದು ಕಲ್ಚರಾ ನಿಮ್ಮದು ಮದುರೈದು? ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮದುರೈ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಯು ಸೇ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್? ಈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ದೇ ಗಿವ್ ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ who has died, the result, consequence. Nobody is talking. The people simply talk about the destruction caused. Nobody is bothered. ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಆರ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಮೈ ಡಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್,
My sister is not dying. So why should I bother? Someone else is dying. So simply they come and they talk. ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಇವರು ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The old and new poets are not caring enough to look deep into the environment. That is his main issue. If people are dying, let them die. They just want to write the poetry. That's what he is telling here. The new poets copied the old poets. ಹೊಸ ಕವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆಯವರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯವರು ಇವ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. The poets pay attention to the river only once a year. That is when there is water. ನೀರಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ. ನದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನದಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. But no one will talk how it looked during summer. They approach with lack of care. Then how the poem is modern? The poem is modern because there is repetition of images. The same images. If you go back to the text and you see, the same image is repeated 3 times. 3 sari repeat ಮಾಡ್ತಾನೆ. He repeats it 3 times. One pregnant woman dies. 3 houses are carried away. 2 cows die. Same thing is repeated 3 times. So there is lot of repetition. Modern Madurai or Vaigai, it's a complete collapse of values. Values ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ದೆರ್ ಇಸ್ ರಸ್ಟಿ ಬಾರ್. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಗೇಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಐರನಿ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮಧುರೈದು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಧುರೈ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಧುರೈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್. Because people are dying and nobody is talking about the death or loss or destruction. So here there is a contrast of new and old poets. Contrast is comparison. Contrast is he's comparing old poets with new poets. Old poets sang whereas the new poets tell. There's nothing special. At least ಇವ್ರು ಹಾಡಿ ಹೋಗಲಿ ಆದರೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Nothing new they have done. So there is no quality in new poets. He has used metaphors. Metaphors also he has used. He has compared stones with the animals. He has compared wet stones with sleeping crocodiles and dry stones with water buffaloes lounging in the sun. Lounging in the sun ಅಂದರೆ ಮೈ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, now I hope everything is clear. So a river is written by A.K. Ramanujan. A river was published in the poetry book called The Striders. In fact, this is the first poetry collection of A.K. Ramanujan. Here the poet compares new poets with old poets. He tells that new poets have contributed nothing to literature. They are just copycats and they are copying the old poets. Let they be new or old, nobody has spoke about the loss and death. And then he paints the picture of the river, how it looked in summer and how it looked in floods. And he is talking about the uncaring attitude of the Madurai people. I hope this video was beneficial. If you have any doubts or queries, you can leave in the comment box. I'm going to answer all the doubts. Now please subscribe to my channel for more academic videos. Thank you.